Hello, these are some useful English expressions for beginners. Waɗannan waɗansu muhimman lafuzan Turanci ne domin masu koyon Turanci a matakin farko. Don't forget to subscribe for more. Okay, let's begin. Number 1. How are you? Yaya kake? How are you? Yaya kake? This is the most common way of starting a conversation with a friend. For example, you can say, Hey, how are you? Ma'ana, Barka, yaya kake? 2. You can reply with these phrases. To idan mutum ya tambaye ka how are you, zaka iya dawowa ko kuma in ce maiduwa da waɗannan lafuzan kamar haka. A. I am fine. B. I am doing well. C. Couldn't be better. D. I am good. All these expressions mean ina lafiya. Duk gaba ɗaya waɗannan lafuzan daga A zuwa D suna nufin ina lafiya. Wannan shine babban abu mai muhimmanci a Turanci wanda kana da damar cewa abu ɗaya ta hanyoyi da yawa. 3. Thank you. Nagode. Thank you. Nagode. Use this to thank someone if they provided you with a service or a generous deed. Yi amfani da wannan lafazin domin gode wa waɗanda suka yi maka wani abin alkhairi. For example, A. Would you like water? B. Ko kana buƙatar a daɗo ma ruwa? A. Yes, thank you. B. Nagode. 4. I'm sorry. I am sorry. Yi haƙuri. Yi haƙuri. Did you do something that you feel bad about you? Well, you can use this phrase to say sorry, to apologize for what you did. Shin ko kai wani abu da ya sa ka takaici? Kana iya yin amfani da wannan lafazin domin neman gafara. Kana iya yi amfani da I am sorry domin ka nemi afuwa ko kuma gafarar wanda ka ɓatawa. For example, I'm sorry for what I did. It wasn't intentional. I am sorry for what I did. It wasn't intentional. Ka yi haƙuri da abin da na yi, ba na yi ne da nufi ba. Ka yi haƙuri da abin da na yi, ba na yi ne da nufi ba ko da manufa ba. And if someone says sorry to you, this is how you are going to respond. Sannan idan wani ya ce ka yi haƙuri, ma'ana I am sorry to you, this is how you are going to respond. Wannan shine yanda za ka yi ka maida masa. Never mind. Ba damuwa. Never mind. Ba damuwa. 5. Excuse me. Excuse me. To wannan kalmar dai tana da ma'anoni da yawa, amma an fi yin amfani da ita misali wurin da idan ka zo ka ga jama'a da yawa kuma kana so ka wuce kuma ka ga hankalinsu baya kanka, to domin me ka jawo hankalinsu kanka za ka iya cewa excuse me, excuse me. Hakan zai sa su kallo ka cewa ka to za ka wuce ne, to za su buɗa ma ka wuce. Excuse me. Sannan kuma idan kana so ka yi magana da wani ma again, kana iya cewa please excuse me, sai ku ɗan ja gefe ku yi wata magana. Tana kamar ma'anar kamar ka ce jimana ko wani abu mai kama da haka. So this is all for today. Please don't forget to subscribe to our YouTube channel for more videos. To wannan shine ƙarshen darasinmu, sannan kada ku manta ku danna mana subscribe domin samun waɗansu bidiyoyin. Thank you. See you next time.